experience is some kind of puzzle that you need to solve. You need to follow down the path, you need to follow the signs and solve this thing. So they're on an assignment, they're on a mission. What do you think the work is about? I think It's going to go into a mental kind of... yeah, definitely some kind of either mental health or some kind of memories. yeah. Between 100 people are said to be diagnosed with psychosis in their life. That's a very, very high number. I don't know if you're aware, but in a room with 35 people, that means that one of you has a high chance of experiencing psychosis in your life. So it's very present, yet very, very hidden in life. There are very little tools of expression to express how you feel, so that's what we're thinking about and looking about. So, and I do believe that art can play an important role in all these aspects of that, is so that you understand why I think it's important to be here today and work with you. So I'm saying we need a tool to help our imagination. And canon artwork says something about what it is like to be psychotic, and I think it's easy to feel and say yes. This aim is to get a better understanding on the format of a workshop and how that workshop can function as a tool of empathy, but also just as how it functions within my research. So I will ask you to write some narratives, and then we will record them. We'll listen back and to what then this psychosis could sound like. Very soon the game took over, and I was no longer capable of controlling the process. The madness is in all of us, and it just can be awoken. It's something that resides in all of us, and that it's like a dimmer switch that can be turned on and off, and sometimes it gets turned on way open and it's difficult to turn it off again. So what is it about these voices? Well, they can comment continuously, and they can be heard as a young, old, robotic male or female. Friends, family members, deceased strangers, or aliens can be speaking in your head. They can sound divine, wise, loving, and guiding, but they can also be experienced, and this is often the case, malignant, derogative, and demonic. Together design a fictitious psychosis, take on role plays of different personas within that person's head, and just let your imagination roll and just be creative, and let's see what comes out of that. Verlies van controle weergeeft? Misschien kunnen we er dan visueel iets anders van maken, dat het geen tuin is, maar een jungle of oerwoud waar allemaal enge dieren lopen of zoiets. En als je dan niet goed in je vel zit, nou, dan zie je dus echt die leken. Ja, en ook wel met opdrachten die je krijgt, commando's. Ja, dat vind ik wel interessant, wanneer je het nog zelf bent of zo, en dat het misschien een psychose wordt wanneer het iemand anders is. Een programmeur die een programma wil ontwerpen wat te maken heeft met schizofrenie en het onderzoek in schizofrenie. Okay. Daarom is hij op deze workshop afgekomen, omdat hij dat interessant vindt. Maar die hoort zelf stellen. En hij hoort zelf stellen. Nee. Ja. Niemand wil jou eten. En wat wil jou eten? En wat zegt de echte gedachte nu? Iemand moet dan nee zeggen, hè? Want je moet ook een soort intern conflict zijn. Want je moet meteen gaan. De ene is weer van je moet, hè? Ja, maar dan moet er ook een sissend geluid uit. Dit is al iets als iemand verward is om daar helemaal op door te draaien. Ja, dat sowieso. Nee, met jouw ding gaan. Oh ja? Victor, je moet naar de reptielenwinkel. Je bent weer te bang. Ik wil echt niet. Ga nu naar de kooi. Ga naar de slang. Wat kijken al die mensen raar naar mij? Niet doen, niet doen. Raak de slang aan. Hij is echt lief. Hij doet niks. Ik durf niet. Je loopt weer weg. Stommerik, je gaat eraan. Weg. Dat zal ons nooit gebeuren. Ga nu naar de... Nee, Victor, niet gaan. Ga naar de slang. Raak de slang aan. Victor, je moet naar de reptielenwinkel. Stommerik, je gaat eraan. Weg. Goed zo, Victor. Ga maar weg. Ga weg.
stel je niet zo aan. Ga een slang kopen. Really great to see you guys so actively engaged in trying to understand this subjective experience of psychosis and actually trying to design it yourself. And I'm curious how that adds to sympathy and empathy by trying to experience and build that experience in yourself. Niet doen! Niet doen! Niet doen! Niet doen! Niet doen! Ga nu naar de Niet te dichtbij komen! Niet doen! Niet doen! Ga nu naar de huisdier voor je. In the beginning, people usually do recognize the bizarreness of their thoughts and their actions, but they still have that filter functioning. But very quickly you can become ashamed because you think, I cannot share this because they're going to think I'm crazy. That's as far as I can get. I don't think we can simulate psychosis. I don't think, but I can prevent this tool in this conversation that at least you would start to think what a psychosis would be within you. Alleen al meer bewustzijn op dat niveau zal een bijdrage kunnen leveren. Dus ja, daar draait eigenlijk hier alles om, net een stukje meer bewustzijn. En ik hoop dat jullie dat mee kunnen nemen vanuit deze workshop.